Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Vijanavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
do the offering. No. He's coming. He's coming. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सदश्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே நிறைய இடம் இருக்கும், கொஞ்சம் நிலர்ந்து போக வந்தால் நல்லாயிருக்கும். சில பேர் வந்தாங்கன்னா உட்காரலாம். அப்படி வந்துடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. So we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, the chapter entitled The Dynasty of Maharaja Nimi, Text 6. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 13வது அத்தியாயம். அத்தியாயத்தின் தலைப்பு நிமி மகாராஜனின் வம்சம். பதம் 6. So please repeat. Iti utsasarja swam deham nimihi adhyatmako vidah mitravarnayoho jagne urvashyam prapitamahah yityutsasarja swang deham निमिर अध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्जग्ने उर्वश्यां प्रपितामहः यत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिर अध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्जग्ने उर्वश्यां प्रपितामहः यत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिर अध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्जग्ने उर्वश्यां प्रपितामहः इत्युत्ससर्ज संदेहं निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः
Someone else? Iti, thus, இவ்வாறாக Utsasarja உத்சசர்ஜ gave up gave up கைவிட்டார் Swam, ஸ்வம் his own, அவரது சொந்த Deham, தேகம் body, உடலை Nimihi, நிமிஹி Maharaja Nimi, நிமி மகாராஜன் Adhyatmako vidaha, அத்தியாத்ம கோவித fully conversant with spiritual knowledge. ஆன்மீக ஞானத்தில் பூரண தேர்ச்சி பெற்ற Mitra Varunayoho, from the semen of Mitra and Varuna, மித்ர வருணன் விந்திலிருந்து discharged from seeing the beauty of Urvashi, ஊர்வசியின் அழகை கண்டு வெளிவந்த Jagne was born, பிறந்தார் Urvashyam, through Urvashi, a prostitute of the heavenly kingdom. ஸ்வர்கலோக விலைமாதான ஊர்வசியின் மூலமாக Prapitamaha Vashishta, who was known as the great grandfather, முப்பாட்டனார் எனப்பட்ட வசிஷ்டர் Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Raja of ISKCON. Translation. After saying this, Maharaja Nimi, who was expert in the science of spiritual knowledge, gave up his body. Vashishta, the great grandfather, gave up his body also. But through the semen discharged by Mitra and Varuna, when they saw Urvashi, he was born again. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தேவ திருவாசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. இதை கூறிய பின் ஆத்ம ஞானத்தில் கைதேர்ந்தவரான நிமி மகாராஜன் தம் உடலை விட்டார். முப்பாட்டனாரான வசிஷ்டரும் தன் உடலை விட்டார். ஆனால் ஊர்வசியை கண்டபோது மித்திரனும் வருணனும் பாய்ச்சிய விந்தின் மூலமாக அவர் மீண்டும் பிறந்தார். Purport. Mitra and Varuna chanced to meet Urvashi, the most beautiful prostitute of the heavenly kingdom, and they became lusty. Because they were great saints, they tried to control their lust, but they could not do so, and thus they discharged semen. This semen was kept carefully in a water pot, and Vasishta was born from it. பொருளுரை. மிகவும் அழகு வாய்ந்த ஸ்வர்கலோக விலைமாதான ஊர்வசியை மித்திரனும் வருணனும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர்கள் காமவசப்பட்டனர். அவர்கள் சிறந்த மகான்களாக இருந்ததால் காம இச்சையை அடக்க முயன்றனர். அது முடியாமற் போகவே விந்தை வெளியிட்டனர். அவ்விந்து ஒரு கலசத்தில் பத்திரமாக வைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து வசிஷ்டர் பிறந்தார். Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swaminiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ityutsasarja swangdeham nimir adhyatmako vidaha mitra varanayor jagne urvashyam prapitamaha.
After saying this, Maharaja Nimi, who was expert in the science of spiritual knowledge, gave up his body. Vasishta, the great grandfather, gave up his body also, but through the semen discharged by Mitra and Varuna, when they saw Urvashi, he was born again. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. இதை கூறிய பின் ஆத்ம ஞானத்தில் கைதேர்ந்தவரான நிமி மகாராஜன் தன் உடலை விட்டார். முப்பாட்டனாரான வசிஷ்டரும் தன் உடலை விட்டார். ஆனால் ஊர்வசியை கண்டபோது மித்திரனும் வருணனும் வெளியிட்ட விந்தின் மூலமாக அவர் மீண்டும் பிறந்தார். Hare Krishna. So for those devotees who came for the last week for the Sunday program, they know what's happening here. யாரெல்லாம் போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு இப்போ இங்கே நம்ம என்னத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெரியும். And also for those who are regularly reading Srimad Bhagavatam, you will also can understand what is happening. இல்லை யாரெல்லாம் தொடர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். Because in today's verse, the verse is beginning with iti, thus. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதமானது இதி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்குது. இதி அப்படின்னா இவ்வாறாக. So so what has happened before? So we can see in the last two verses, there is a counter curse that's happening between Vasishta and Nimi. நம்ம இவ்வாறு Vasishta and Nimi. நிமியும் அவங்கள வந்து மாற்றி மாற்றி சபிச்சுக்கிறாங்க. So just to recollect the background, so Nimi wanted to perform a yajna for the benefit of the entire world. So he wanted Vasishta to do the yajna for him. இதற்கு மொத்த பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிமி மகாராஜன் மொத்த உலகின் நன்மைக்காக ஒரு யாகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றார். அதற்கு வசிஷ்டரை வந்து புரோஹிதரா இருந்து பண்ண சொல்றார். And Vasishta, he got an opportunity from Indra to perform another yajna where he was supposed to get a good remuneration. So he thought that maybe let me go and do that. After that I will come and do this yajna. ஆனா அதே சமயத்துல வசிஷ்டருக்கு இந்திரனிடத்துல இருந்து இன்னொரு வேண்டுகோள் வந்திருந்தது அங்க இன்னொரு யாகம் பண்றதுக்காக. ஸோ வசிஷ்டர் என்ன நினைச்சார், நான் அதை பண்ணேன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேர் கிடைக்கும், எனக்கு எல்லாம் சிறந்ததா இருக்கும், அதனால அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அங்க போனார் அவர். So when Vasishta came back, he already saw Nimi was performing the yajna with other purohits. ஸோ வசிஷ்டர் அங்கே போகிறார். அந்த சமயத்தில் நிமி இங்கே வேற ஒரு சில புரோகிதர்களை வச்சு யாகத்தை பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ வசிஷ்டர் அங்கே முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்பொழுது இந்த சம்பவத்தை பார்க்குறார். So Vasishta became angry and he cursed Nimi. வசிஷ்டருக்கு உடனே கோபம் வருது. அந்த கோபத்தின் விளைவாக அவர் நிமியை சபிக்கிறார். And then Nimi also counter cursed Vasishta. நிமியும் என்ன பண்றார், அவரும் வசிஷ்டரை சபிக்கிறார். So that's why we see in today's verse, it is said that after saying this, Maharaja Nimi who was expert in the science of spiritual knowledge, gave up his body. அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பதத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு எப்படி ஆரம்பிக்குது, இதை கூறிய பின் ஆத்ம ஞானத்தில் கைதேர்ந்தவரான நிமி மகாராஜன் தன் உடலை விட்டார். Okay, so now in today's verse we can see that it is explained that how Mitra and Varuna, who are great personalities, who are demigods in charge of very big posts in the universal affairs. இதுக்கப்புறம் இதே பதத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். இங்கே மித்ரனையும் வருணனையும் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேரும் தேவர்கள். இந்த உலகத்தை வந்து பராமரித்து இயக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு வகிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க. Yeah, so they are demigods with great responsibility. அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு, அப்பேற்பட்ட தேவர்கள் அவங்க. And what happened here is that although it is mentioned that they were self-controlled, and when they saw the beauty of Urvashi, they could not control their senses. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறத போலவே அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலநடக்கத்தில் கொஞ்சம் தேர்ச்சி பெற்ற நபர்களாக இருந்திருந்தாலுமே கூட ஊர்வஷியினுடைய அழகை பார்த்தோன்னா அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியல. You see, Prabhupada mentions in the purport, because they were great saints, they tried to control their lust, but they could not do so, and thus they discharged Srimad. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க பொருளுரையில் சொல்றார், அவர்கள் சிறந்த மகான்களாக இருந்ததால் காம இச்சையை அடக்க முயன்றனர், அது முடியாமற் போகவே விந்தை வெளியிட்டனர். Now we should understand, we should not take this as something, oh, what is this, Varuna and Mitra, what is this? They are just, how can they do such an act? We cannot just look at it like this. நம்ம வெறுமனை இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை படித்தோன்னே என்னடா இது அவ்வளோ பெரிய நபர்கள் அவங்களும் இப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்களா, இப்படிப்பட்டவங்க தானே அவங்க,
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடனே அவங்கள முடிவு பண்ணிடக்கூடாது. So let's try to understand the background of these personalities and background of who is Urvashi. நம்ம இவங்களுடைய பின்னணி என்ன, இவங்க எப்படிப்பட்ட நபர்கள், மித்ரனும் வருணனும் எப்படிப்பட்ட நபர்கள், ஊர்வஷி எப்படிப்பட்ட நபர் அப்படின்றத பற்றிலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். So we can see in the history about Varuna. Varuna was a great demigod. He is in charge for the entire water body. மொத்த நீர் தேக்கம், நீர் எங்கே இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் யார் வந்து பொறுப்பாளராக இருக்காங்க அப்படின்னா வருணன். So he has his own kingdom within the waters of the body. In the capital of the city is called Vibhavari. விபாவரி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இடம் அவருடைய ராஜாங்கம் நடத்தக்கூடிய இடம், தலைநகரம். அதுவும் நீருக்கு அடியிலே தான் இருக்கு. Remember when you read the third canto, when Hiranyaksha wanted to fight with Varuna, he went to Vibhavari. நீங்க பார்க்கலாம், மூன்றாவது காண்டம் படிச்சிருக்கும் பொழுது அதில் ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறப்போ வருணனோட சண்டை போடுறதுக்காக அவர் வந்து இந்த விபாவரி அப்படின்ற இடத்துல நீருக்கு அடியில் போறார் அப்படின்றத. There is another incident where Varuna, we can know how Varuna is also, he wanted to glorify Lord Krishna. So for those who are reading Krishna book regularly, you can remember an incident. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண புஸ்தகத்தை தொடர்ந்து படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கும் இன்னொரு சம்பவம் நினைவுக்கு நிச்சயம் வரும். கிருஷ்ணரை புகழணும்ன்ற காரணத்துக்காக வருணன் என்ன செய்தார் அப்படின்னு. So what Varuna did, Varuna captured Nanda Maharaj. He means his servant captured Nanda Maharaj and took him to his abode. வருணனுடைய சேவகர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நந்த மகாராஜரை பிடிச்சு அவருடைய இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க. And actually he wanted to see the Supreme Lord, so all these pastimes happened. எதுக்காக இது நடந்தது அப்படின்னா உண்மையிலேயே வருணன் வந்து பரமபுருஷ பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்படுறார். அதன் காரணத்தினால இந்த மாதிரி நடக்குது. And then also the pastimes of Balaram. Varuni was handed over to Balaram. Varuni is daughter of Varuna, then that was given to Balaram. வருணனுடைய புதல்வியான வருணி அவங்கள வந்து பலராமருக்கு கொடுத்தாங்க. And also Varuna once sent Kanti, Lakshmi Devi herself, she gave the unfading lotus and the blue dress, ocean like blue dress to Lord Balaram. That's why you can see Balaram always with blue dress. அவங்க வந்து தாமரை மேலும் நீல நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய உடையானது அது எல்லாத்தையும் காந்தி வருணர் அவங்களும் கொடுத்ததை நம்ம பார்க்குறோம். Lakshmi. Yeah, and also in one of the prayers, Prahlad Maharaj, he's glorifying Varuna in the sense that you are holding the Supreme Lord Vishnu on his serpentine. He's taking rest on Ananta Sesha, and you are holding it. How fortunate you are! Like that, he's glorifying. பிரஹலாத் மகாராஜரும் ஒரு இடத்துல வருணனை புகழ்ந்து அவர் பேசுறார். அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பரமபுருஷ பகவான அனந்த சேஷர் தாங்கிட்டு இருக்கார், ஆனா அவரை வருணனான நீங்க தான் தாங்கிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நீர் மேல வந்து அனந்த சேஷன் இருக்கார், அவருக்கு மேல பகவான் படுத்திருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். So these are one just that we are giving these descriptions to for us to understand that they are not some ordinary personalities, not like some third person or some simple person on the street who is just attracted by some women. இந்த மாதிரி வர்ணனைகள் ஏன் இப்போ நம்ம பார்க்குறோன்னா, இதன் மூலிமா வருணனுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா அவர் சும்மா நம்ம ஏனோ தானோன்னு தெருவில் பார்க்குற ஏதோ ஒரு நபர், சாதாரண காம வயத்தினால எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய நபர், அப்படிப்பட்டவங்க கிடையாது. And then we can take the example of Mitra. Mitra also holds a very important responsibility. மித்ரன் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரும் அதே போலவே மிகப்பெரிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கு. And Mitra, what is Mitra in charge for? Anybody remember? யாருக்காவது தெரியுமா மித்ரன் எதற்கு அதிபதியா இருக்காருன்னு? Mitra is in charge for the evacuation. So whatever Brahma is explaining, that whatever that food that is taken after that, all the waste, it has to be evacuated. So he's in charge for that. பிரம்மா விளக்குறார், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு சாப்பிட்டு செரிமானம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை வெளியேற்றணும் இல்லையா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அதற்கு பொறுப்பாளரா அவர் இருக்கார். Well, it's not a மித்ரன். It's what to say. One can have so many complications if that doesn't happen properly. அது நடக்கலன்னா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோன்னா தெரியும். Yeah, so he in the universal affairs he's taking an important responsibility as well. ஸோ உலகத்தை பராமரிக்கிறதுல அதுலேயும் அவருக்கு இதில் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு. And then we can also see the children born to them, to Varuna and then to Mitra, who are all born to them. We can see that also. இப்போ வருணன், மித்ரன் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எப்படிப்பட்ட நபர்கள், அவங்களாம் யாரு? So we can also understand here in this verse it is explained that how
Varuna and Mitra were attracted by the beauty of Urvashi, and they couldn't control the senses, and then they lost their semen. நம்ம இந்த பதத்தில் பார்க்குறோம், மித்ரனாலையும் வருணனாலையும் எப்போ ஊர்வஷியினுடைய அழகை பார்த்தாங்களோ அவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல, அவங்க வந்து விந்த வெளியேற்றினாங்க அப்படின்னு. So then we can also see what is the position of Urvashi? Who is she? Is she some kind of a cine actress who are just exposing their body? Is she such kind of a lady? ஸோ இப்போ இங்கே ஊர்வஷி பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. அவங்க எப்பேற்பட்ட நபர்? இன்னைக்கு காலத்தில் இருக்க மாதிரி சும்மா சினிமா நடிகைகள் மாதிரி அவங்களுடைய உடல் பாகங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியில் காட்டிட்டு எல்லாரையும் தூண்டிட்டு இருக்கக்கூடிய நபரா? So here Prabhupada translates, he in this verse, word to word meaning, Srila Prabhupada translates as Urvashi, a prostitute of the heavenly kingdom. ஊர்வஷ்யாம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இங்கே வார்த்தை அர்த்தம் சில பிரபுபாதர் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அதில் அவர் சொல்றார், ஸ்வர்கலோக விலைமாதான ஊர்வஷியின் மூலமாக அப்படின்னு. Yeah, and if you see the background of her, how once Indra was very much let's see, whenever somebody performs heavy tapasya, Indra becomes, his BP shoots up. யாராவது எப்பயாவது கடும் தவங்கள்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வைங்களேன், உடனடியாக இந்திரனுக்கு அவருடைய பிபி அதிகரிச்சிடும். ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடும். He's in tension, okay, my post is going to be taken over. என்னுடைய பதவியை புடுங்கிறதுக்கு யாரோ ஒரு தயாராகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. So Naranarayana Rishi, they were performing tapasya. They are still performing tapasya. So நரநாராயண ரிஷி அவர்கள் தபஸ்யம் புரிஞ்சிட்டு இருந்த சமயத்துல அவங்க நித்தியமா தபஸ்யம் புரிஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க. So the Cupid came and with several apsaras wanted to delude the Naranarayan Rishi. அவங்கள மயக்கிறதுக்காக காமதேவன் சில அப்சரர்களோட அவங்க வரார். So they were trying to seduce the Narayana, but it was impossible. ஸோ அப்சராக்கள் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க நரநாராயணர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் மயக்கிறதுக்காக, ஆனால் அவங்களால முடியல. So what happened, from the body of Naranarayan Rishi, there was this beautiful apsara came out, that was Urvashi, and then he told Indra, you keep her with you, you take her. இவங்களுடைய உடல்ல இருந்து, நரநாராயண ரிஷியினுடைய உடல்ல இருந்து வெளியில ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்மணி வராங்க, அவங்க தான் ஊர்வஷி. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க இந்திரன் கிட்ட, இவங்களையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்சராவா அப்படின்னு. So just giving you a background that it's not some ordinary society girl, very heavenly society girl. ஸோ இவங்க வந்து சும்மா ஏதோ சாதாரண வெளியில் இருக்கக்கூடிய விலை மாதிரி கிடையாது. இவங்க பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்வர்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் அப்படின்றது பார்க்கலாம். And also these kind of incidents doesn't happen so common in the history, you can see. மேலும் நீங்கள் சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் சும்மா அடிக்கடி நிகழக்கூடியது கிடையாது. We can see also in Mahabharata there's description given about how Drona was born. நீங்கள் மகாபாரதத்தில் பார்க்கலாம், அங்கேயும் ஒரு வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி துரோணர் பிறந்தார் அப்படின்னு. Drona was also born to Bharadwaj. பரத்வாஜ ரிஷி அவருக்கு பிறக்கிறார். Was attracted by Gritachi, and then Drona was born. கிருத்தச்சி அப்படின்றவங்களை பார்த்து அவர் கவர்ச்சி அடைந்து அதன் விளைவா துரோணர் பிறக்கிறார். And also we can see in today's purport, or in this particular verse, the discussion is about how the semen was preserved and then how the child was born from that preservation. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பதத்தின் பொருளுரையிலையும் பார்க்குறோம் எப்படி வெளிவந்த அந்த விந்த அவங்க வந்து ஒரு கலசத்தில் பத்திரமா வச்சிருந்து அதன் மூலியமா அதுல இருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது. The scientists or the doctors or whatever, they are very proud of test tube babies and all those things, but we see this has happened millions and millions of years back. இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பெருமை பாராட்டிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது வந்து ஏற்கனவே முன்னாடியே நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இருந்து பார்க்குறோம். Okay, so coming back to this situation, so and also we can see the children born to them. Who are the children they are born to them? ஸோ அதே மாதிரி இந்த சம்பவங்கள் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எப்பேற்பட்டவங்கன்றதை பார்க்கலாம். We can see for the child born to Mitra through his wife Revati, Pipala is one of the great rishis also, and there are other great personalities were also born to them. இப்போ
for Mitra and his wife Revati. மித்ரனுக்கும் அவருடைய மனைவியான ரேவதி அவங்க இடையே பிறந்த குழந்தை பிப்பலா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய அவரும் மிகப்பெரிய ரிஷி. 2 more sons were born, but this Pipala is often you can see the name in the Upanishads and like that. இன்னும் 2 மகன்கள் இருக்காங்க. ஆனா அதிகப்படியா இந்த பிப்பலா அப்படின்ற பேர் நிறைய இடத்துல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க முடியும். And then through Varuna and Charshani, wife's name is Charshani. Bhrigu was born again. Bhrigu was born again to them. சார்ஷானி அப்படின்ற அவருடைய மனைவிக்கும் பிருகு முனிவர் மீண்டும் அவர் வந்து பிறக்கிறார். Yeah, we know Bhrigu is the Manasa Putra of Brahma, but he was born again. Bhagavatam explains that he was born again to Varuna and Charshani. நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிருகு முனிவர் வந்து பிரம்மாவனுடைய மானச புத்திரர் அப்படின்னு. ஆனா அவர் மீண்டும் இவங்களுக்கு பிறக்கிறார் அப்படின்னு பாகவதம் விளக்குது. And also the position of Varuna is explained that he is one of the Adityas, and then he is holding another big responsibility as well. வருணன் வந்து ஆதித்யர்களில் ஒருவன் அப்படின்றதும் வந்து விளக்கப்படுது. Yeah, he says it is chief Aditya, it is said. ஆதித்யர்களில் முதன்மையானவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And then you can see the son born to Varuna. It is explained that Agastya was born to Varuna, Vasishta was born to Varuna. அகஸ்திய முனி, வசிஷ்ட முனி இவங்க எல்லாருமே வருணனுக்காக வருணனிடத்துல பிறந்த மகன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Yeah, and I'm not sure one of them. Valmiki is also born to one of them. Yeah. வால்மீகி கூட I'm not sure. I think maybe Vasishta. மித்ரனுக்கா வருணனுக்கா எனக்கு சரியா தெரியல. ஆனா வால்மீகியும் கூட I think we can check in the Bhagavatam. I think he was born to Varuna. So all these descriptions are given in the Bhagavatam. So இந்த வர்ணனைகள் எல்லாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Now we can understand that, who will complain for these kind of children who are begotten? Nobody is going to complain. இந்த மாதிரி குழந்தைகள் யாருக்காவது பிறந்தாங்க அப்படினா யாராவது வந்து வருத்தப்படுவோமா, குற்றம் சாட்டுவோமா? And also we can see in the Mahabharata there is another description of how Parashara and Satyavati, to both of them, who was born? Vyasa was born. பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவதியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தப்போ நம்ம மகாபாரதத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் யாரு பிறந்தா வியாசதேவர். And sometimes you can see foolish writers and other cynical commentators, they say that you see Parashara was so lusty, just what is this, in the middle of the sea he wanted to have a relationship. What is this? Is he a cultured person like that? Some people speak like that. சினிமா துறையை சேர்ந்தவர்களா இருக்கலாம், இல்ல சும்மா ஒரு சில அபத்தமான கருத்துக்களை வெளியில எடுத்து சொல்றக்கூடிய நபர்கள் பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பராசர முனிவர் ஒரு சமுத்திரத்தில் ஒரு கடலின் நடுவுல அவர் போய் எப்படி இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று சேரலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து அவரை பத்தி இழிவா பேசுறதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். So but we can understand that he is not some ordinary lusty person. Parashara is a very great saint. He knew about the influence of the astrological influences. He knew about it. நமக்கு ஆனால் தெரியும் அவர் வந்து காம வயத்தினால மயங்கிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கிடையாது. ஆனால் அவருக்கு தெரியும் எந்த விதமான சூழ்நிலைகள், ஜோதிடம், அது கணக்கீடு பண்ணுறது, அது எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து ரொம்ப வல்லுநராக இருந்தார். And he knew, so the time was very apt, very auspicious constellation was there. So he knew that for the welfare of the entire humanity, a great personality should appear. So at that time he requested Satyavati. He had a relation with Satyavati. அவருக்கு தெரியும் அந்த சமயத்துல இருந்த நட்சத்திரங்கள், கிரகங்கள் அமைப்பு அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிறந்ததா இருக்கு. இந்த சமயத்துல யாராவது கருவுற்றாங்க அப்படின்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தையானவன் மொத்த உலகத்திற்கும் நன்மை ஏற்படுத்தக்கூடிய நபரா இருப்பான் அப்படின்னு. அதனாலதான் அவர் சத்தியவதி இடத்துல வந்து அவர் வந்து முறையிடுறார். So we have to understand the various incidents that is mentioned in the scriptures properly, otherwise we will become very offensive. சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்க இந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள், நிகழ்வுகளை நம்ம சரியான விதத்துல புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த சந்தர்ப்பத்துல அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அவதூறு இழைக்கக்கூடிய நபர்கள் ஆயிடுவோம். So we will look at them in a very in low class way. ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களா அவங்கள நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். And we will end up in committing offenses. பெரிய அளவு நம்ம அபராதங்கள் இழைப்போம். And also we can see in this, Prabhupada is also mentioning the purport, Mitra and Varuna, they became lusty just by seeing Urvashi. மேலும் நம்ம பொருளிலிருந்து பார்க்கலாம், மித்ரனும் வருணனும் ஊர்வசியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவங்க வந்து காமவயப்பட்டாங்கன்னு பிரபுபாதர் சொல்றார். So this is another lesson to learn. So it's not even, one may be very powerful, he may have control of the senses, may have control of the mind, for years he may be practicing, but that is the power of Maya. It can devour anybody. இது நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய இன்னொரு பாடம். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய நபராக வேணாலும் இருக்கலாம், புலநடக்கத்தில் ஈடுபட்ட நபராக இருக்கலாம், உங்கள் மனசை கட்டுப்படுத்தின நபராக இருக்கலாம், இருந்தாலும் மாயை பலமானவங்க. Yeah, so we can see all those, as
Prabhupada points out, although they had control over their senses, but they were captivated by her beauty. பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரை சொல்கிறத போலவே அவங்க வந்து பெரிய மகான்களாக இருந்தாங்க, புலன் கட்டுப்பாட்டில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க, ஆனால் இருந்தாலும் அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியல. So it's a warning that we get from the Bhagavatam, that how we have to be very careful in dealings with the opposite sex. ஸோ இது பாகவதத்துலேருந்து நமக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய எச்சரிக்கை, எதிர்பாலினத்திடத்தில் நம்ம வந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு. So that is why we see hearing this transcendental literatures, Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, these are all not some kind of a story book or something where you read some stories and then you close the book and then do whatever you want to do. It makes us think in our life, why such an incident is happening, what do we learn from this, how do we apply these teachings in our life. ஸ்ரீமத் பாகவதமோ இல்லை பகவத்கீதையோ இந்த புஸ்தகங்கள் எதுவும் நம்ம சும்மா ஏதோ கதை புஸ்தகம் படிக்கிற மாதிரி இந்த கதையை படித்தோமா மூடி வச்சோமா அப்புறம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு செயல்பட்டோமா அப்படி கிடையாது. இதில் நம்ம படிக்கும் பொழுது இதில் கொடுத்துருக்க விஷயங்கள் ஏன் இப்படி இருக்குது, எதனால் அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறதுக்காக இருக்குது. So we can think, we can read it, hear it, and then our complete perception towards the subject or we will get the proper world view. நம்ம இதை படிக்கிறோம், கேட்குறோம், நம்ம இதை வந்து சிந்திக்கிறோம், அப்படி நடக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த விஷயங்கள் மீதான சரியான கண்ணோட்டம், பார்வை அப்படின்றது இருக்கும். And we can see from Srimad Bhagavatam so many facts we learn in our life. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல உண்மைகளை நம்ம கற்றுக்கிறோம். With respect to control of the mind, மனதை கட்டுப்படுத்துறதை பற்றி, with respect about reincarnation, மறுபிறப்பை பற்றி, about how we are influenced by the previous lives activities or the karma. போன ஜென்மத்தில் நம்ம செய்த செயல்களினுடைய விளைவா நம்மளுடைய கர்மாவின் காரணத்தினால நம்ம எப்படி பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி, the kind of association that we take, யாருடைய சங்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அதன் விளைவு என்னன்றதை பற்றி. Based on the association we are going to get into a certain womb. The kind of association that we have determines our next life. நம்ம எடுத்துக்கூடிய சங்கம் நம்மளுடைய அடுத்த பிறப்பை வந்து நிர்ணயிக்குது. ஸோ எந்த விதமான கர்ப்பத்தில் நம்ம பிறப்பு எடுப்போம் அப்படின்றத பற்றி அது நிர்ணயிக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். We also learn from the Bhagavatam about how the living entities are spread everywhere. பாகவதத்திலிருந்து எப்படி உயிர்வாளி எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Krishna in the Bhagavad Gita explains sarvagataha. That's one of the quality of the soul. It is spread everywhere. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் ஆத்மாவுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி விளக்கும் பொழுது சர்வகதா அப்படின்னு விளக்குறாரு. சர்வகதா அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய நபர்னு அர்த்தம். It may appear like from a person who has just from young age who has studied the science books. For him they have no clue that people there can be living entities which can be in the sun planet. யாரெல்லாம் இளம் வயதிலிருந்து வெளியில் புஸ்தகங்களை விஞ்ஞானத்தை அறிவியலை படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களால சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாழி வாழ முடியும் அப்படின்றத நினச்சி பார்க்க முடியாது. But when we study the scriptures like Bhagavatam and Bhagavad Gita, we understand that there are people who can adapt themselves to that planet. They can have a fiery body. ஆனால் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அங்கேயும் உயிர்வாளிகள் இருக்க முடியும், அங்கே போகக்கூடியவர்கள் அதுக்கு ஏற்ற நெருப்பால ஆன உடலை வந்து அவங்க பெற்றிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். Even we can see for quite some time the biologists or scientists, they never had an idea that there could be several living entities which is living under the depth of the ocean. They did not know that. நீங்கள் பார்க்கலாம் முன்னாடி காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவங்களுக்கு நீருக்கு ரொம்ப அடியில் வந்து உயிர்வாளிகள் இருக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றின அபிப்பிராயம் கூட கிடையாது அவங்களுக்கு. But later with some of the discoveries, they did some experiments and then they found out that there are so many living entities which are in the depth of the ocean. அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்த ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாக அவங்க அதுக்கப்புறம் தெரிய வந்தது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் கூட வந்து உயிர்வாளிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. And also we can see that just to, if somebody wants to go within the depth of the ocean, they need to wear a different kind of a dress. They need to wear a oxygen mask and that kind of a suit which will help them to swim in the ocean or go in the depth of the ocean. நீங்கள் பார்க்கலாம் மனிதர்களே கூட யாராவது நீரில் ரொம்ப ஆழமாக உள்ளே போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா வேறு விதமான ஆடை தேவைப்படுது அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி ஒன்று தேவைப்படுது. அவங்க உடுத்திருக்கக்கூடிய உடையானது வேறு மாதிரி இருக்குது. அந்த நீருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ஏதுவான ஒரு ஆடையை அணிஞ்சிட்டு அவங்க போகிறாங்க. So but when we hear descriptions from Bhagavatam like this, that Varuna is in
is in the depth of the ocean. His capital city is Vibhavari. For a devotee who has faith in the message of the scriptures, he can simply accept it. ஸோ அதனால தான் எப்போ பாகவதத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி வருணன் அவருடைய தலைநகரமானது விபாவரி அப்படின்ற இடம் அது நீருக்கு அடியில் இருக்குது, அவர் நீருக்கு அடியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்லாம் கேட்கும் பொழுது ஒரு பக்தனுக்கு அதை ஏற்றுக்கிறது எளிமையாக இருக்குது. But for the others, they just put it on the side as these are some stories. They put this in another box. ஆனால் மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் சும்மா ஒரு கட்டுக்கதைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஓரமாக ஒதுக்கிடுறாங்க. So you see, these are several lessons that we learn from the Bhagavatam. It is completely, that's why it is the Vidya Bhagavata Vidhi. Just by studying Bhagavatam, you learn everything, right from the information about this world and the most important message about the Supreme Personality of Godhead. நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பாகவதத்துலேருந்து கற்றுக்க முடியுது. வித்யா பாகவதா விதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. வெறுமன பாகவத படிக்கிறதின் மூலியமாகவே ஒருத்தங்களால் இந்த பௌதிக உலகத்தை பற்றி முழுமையாகவும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றியும் கூட அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். And another very very important message which is very much helpful for us in our practical day to day life, that also we learn from Bhagavatam about our dealings with opposite sex. அது மட்டும் இல்லாமல் தினசரி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய விஷயமான எப்படி எதிர்பாலினரோட நம்ம பழகணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Yeah, we can see that how the sense gratification is it only gives misery. புலனுகர்ச்சியானது வெறுமன ஒருத்தனுக்கு துக்கத்தை மட்டும்தான் கொடுக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். Krishna also very nicely explains in the Bhagavad Gita, yahi samsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adhyantavanta kauntaya nateshu ramate buddha. So Krishna says, when the senses are in touch with the sense objects, the pleasure that one derives from that is temporary. It has a beginning and an end. A person who is intelligent will not be bewildered by such a change. கிருஷ்ணருமே பகவத்கீதையில் சொல்றார், புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மூலியமா புலன்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பமானது அதற்கு ஆரம்பம்ன்றது இருக்கு, முடிவுன்றதும் இருக்கு. ஸோ அதனால யார் ஒருத்தன் புத்திசாலி நபராக இருக்கானோ அவன் அதில் ஈடுபட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றார். Yeah, and also in the Bhagavatam it is explained how what should be the code of conduct between a man and a woman. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எப்படி அவங்க சமுதாயத்தில் செயல்படணும், எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிக் கொடுக்குது. So it is explained, nanvagni pramadha nama gritakumbha samapuman sutam apiraho jahyad anyada yavadarthakrit. It is explained that nanvagni pramada nama. Pramada, the word pramada means one who bewilders. இங்கே நன்வக்னி பிரமதா அப்படின்ற வார்த்தை அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. பிரமதா அப்படின்னா மயங்குறான் அப்படின்னு அர்த்தம். Yeah, it is exactly. It is the Prabhupada translates it as one who bewilders the mind of man. யார் ஆணினுடைய மனதை மயக்கிறாங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தை பிரபுபாதர் கொடுக்கிறார். That is a name that is given here for the woman. Pramada means பிரமதா அப்படின்ற வார்த்தை பெண்ணை குறிக்குது. So here there is the comparison is given of a pot with ghee, grita kumbha. நெய் இருக்கக்கூடிய ஒரு பானை அதை இங்கே குறிக்குது. When that is brought near the fire, what will happen? ஸோ அதை நம்ம நெருப்பு பக்கத்தில் கொண்டு போனோன்னா என்ன ஆகும்? We can even say butter in the pot, so it will melt. வெண்ணெய்னு சொல்லலாம். அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிறது வெண்ணெயை நம்ம கொண்டு போய் நெருப்பு பக்கத்தில் வச்சோன்னா என்ன ஆகும்? உருகும். So then it is, so the Bhagavatam further explains that it said that sutam apiraho jahyad, even one should maintain distance with his own daughter. ஸோ அதனால ஒருத்தன் தன்னுடைய சொந்த பெண் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இடத்துல இருந்தும் கூட அவர் தனிமையில் இருக்கக்கூடாது, தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னு. That was the training that is given in the Vedic times. ஸோ அதுதான் வேத கலாச்சாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டு இருந்த பயிற்சி. Anyada yavadarthakrit. Then what to speak of others, other man's wives, other girls, other ladies, how one should respond. தன்னுடைய சொந்த மகளிடத்திலேயே இப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்றப்போ மற்ற பெண்மணிகளை பத்தி சொல்றதுல என்ன இருக்கு? மற்றவங்களுடைய மனைவியா இருக்கட்டும் இல்ல தாயா இருக்கட்டும், அப்போ அவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்? So Chanakya Pandit also says that one who is not his wife, he should see them as his own mother. சாணக்கிய பண்டிதரும் அதுதான் சொல்றாரு, ஒருத்தங்களும் தன்னுடைய மனைவியை தவிர மற்ற எல்லோரையும் தாயா பார்க்கணும் அப்படின்னு. மாத்ரவத் பரதாரேஷு he says. அவர் சொல்றாரு, மாத்ரவத் பரதாரேஷு, மற்றவங்களுடைய மனைவியை
தாயா பார்க்கணும் அப்படின்னு. What a high class culture, what a training that is being imparted in the Vedic times. பாருங்களேன், அப்படின்னா வேத கலாச்சாரத்துல அந்த சமயத்துல எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த பயிற்சியானது கலாச்சாரமானது அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. By this training, the whole society is kept in right direction. இந்த பயிற்சியின் மூலியமா மொத்த சமுதாயமும் சரியான திசையை நோக்கி போயிட்டு இருந்துச்சு. Because unless the relationship between men and women are controlled, there will be disaster in the society. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு முறையானது சரியான விதத்துல ஒழுங்குபடுத்தப்படலை அப்படின்னா சமுதாயத்துல மிகப்பெரிய பாதிப்பு அது ஏற்படுத்தும். Krishna says in the Bhagavad Gita, adharmo bhi bhavat Krishna pradushyanti kulastriyah strisu dushtasu varshneya jayate varna sankara. He says that when the women are not protected, and when the women are not protected and if they are exploited, the result that will happen in the society is that progeny will be varna sankara. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கிட்ட பகவத்கீதையில சொல்றார், எப்பவும் பெண்கள் ஆனவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படலையோ அப்ப என்ன நடக்குது, அவங்க ஏச்சி பிழைக்கப்படுறாங்க. அப்பம் அங்க வரக்கூடிய சந்ததியினரானவர்கள் வர்ண சங்கராவா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கீதையில சொல்றாரு. So these are very important teachings which we have to learn from young age. This is very much required. இந்த போதனைகள்லாம் நம்ம இளம் வயதில இருந்தே கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள், ரொம்ப அவசியமானவை. So then the man, the woman, they will be very responsible. அதை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி அவங்க பொறுப்புள்ள நபர்களா இருப்பாங்க. Because from young age the purpose of life is being taught to them. ஏன்னா அவங்களுக்கு இளம் வயதிலேயே வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றது சொல்லி கொடுக்கப்படுது. Why this world exists, what is our role in this world, why we are born here first of all. எதுக்கு இந்த உலகம் இருக்கு, நம்ம ஏன் இங்க முதல்ல பிறந்திருக்கோம், நம்ம செய்ய வேண்டிய நோக்கம் கடமைன்றது என்ன. So this world is not the place for our enjoyment. இந்த உலகமானது நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கான இடம் கிடையாது. So this very clearly Krishna explains in Bhagavad Gita. அத கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் ரொம்ப தெளிவா விளக்குறார். Yeah, this place is called as Dukkalayam Ashashvatam. துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு சொல்றாரு. The place full of miseries and it is not a permanent place. துன்பம் நிறைந்த இடம், தற்காலிகமான இடம் அப்படின்னு. So this is the thing, that if we have a proper world view, then we can mold our life accordingly. நமக்கு உலகத்தை பத்தின கண்ணோட்டமானது சரியா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையும் அதுக்கு ஏற்றார் போல சரியான விதத்துல வடிவமைச்சுக்க முடியும். So if we think that this world is a place for our enjoyment, everything in this world is meant for my enjoyment, then we have to suffer in this world. இல்ல இந்த உலகம் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கு, நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு இங்க வெறும் துக்கமான இடமா இது இருக்கும். You see the problem in the modern age, we see in everything we have equal rights. What is wrong in free mingling, all these ideas. Did this culture given any kind of peace or prosperity or happiness in the society? நீங்களே பாருங்களேன், இன்னைக்கு சமுதாயத்துல சம உரிமை, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை, ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கலாம், அதுல எந்த தவறும் இல்லை, இந்த மாதிரி பல கொள்கைகள் வெளிவந்துட்டு இருக்கு. சமுதாயத்துல இப்படிதான் மக்கள் இருந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கொள்கைகள் சமுதாயத்துல அமைதியை ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கா? We can see that there is so much of problems that has happened in the society. பிரச்சனைகள் தான் அதிகமா இருக்கு சமுதாயத்துல. Now the whole institution, marriage institution is almost they want to avoid the institution of marriage. திருமணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே அவங்க நிறுத்திரணும் அப்படினு பார்க்கறாங்க. Because everything, what is this live in relationship, so many other modern ideas, it's just ruining the society. சமுதாயத்துல எதுக்கு திருமணம் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கணும், திருமணம்ன்றது தேவையில்லை, நம்ம சும்மா ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்தோனா போதும், இந்த மாதிரி பல கொள்கைகள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. And you can see Prabhupada also mentions in Isha Upanishad, one of the purport in one of the verses, and also other places also, in which university they are teaching about the principles of brahmacharya. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஈஷோபனிஷத் புஸ்தகத்துல நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு பொருளுரையில சொல்றாரு. மேலும் பல இடங்கள்ல பிரபுபாதர் சொல்றது உண்டு. எந்த பல்கலைக்கழகத்துல பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி கொடுக்குறாங்க, சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதை பத்தி? This is very important for a person who is, for someone who is going to be a grahastha also. The training that one undergoes during his youth, it makes his life, it molds his life. He becomes like a gentleman. ஏன்னா கிரகஸ்தனாக போற நபருக்குமே கூட ஆரம்பத்துல இந்த பிரம்மச்சரிய பயிற்சி அவசியம். ஏன்னா அப்பதான் இதுக்கப்புறம் அவன் வாழ்க்கையை சரியான விதத்துல வடிவமைச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அமைது. When he is trained from young age not to indulge in senses and sense gratification, you can see that the boy who is trained nicely, he has good memory, good strength, good qualities. You can see all these things in him.
நம்ம பார்க்கலாம் யாருக்கெல்லாம் சிறு வயதிலிருந்து இந்த பயிற்சி இருக்கோ, புலன்களை எப்போ பார்த்தாலும் எப்போ வேணும்னாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களில் ஈடுபடுத்தலாம் அப்படின்ற விஷயத்துலேருந்து கட்டுப்பாடு யாருக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனமாக இருக்கட்டும், ஞாபக சக்தியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். So that's why you see this kind of a training is given right from young age, so that you control the senses, control the mind for higher purpose, for serving the Supreme Lord. அதனால தான் இந்த பயிற்சியானது ஆரம்பத்திலேருந்து கொடுக்கப்படுது. உங்கள் புலனையும் சரி உங்களுடைய மனதையும் சரி நீங்கள் உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக கட்டுப்படுத்தி வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதுக்காக கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்காக ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு. Yeah, yesterday we were discussing that some people criticize that you are suppressing your desires. நேற்று நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், நிறைய பேர் நம்மளை வந்து குற்றம் சாட்டுறது உண்டு. நீங்கள் உங்கள் ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வலுக்கட்டாயமாக அமுக்கி வச்சிருக்கீங்க. It's a natural instinct for attraction to the opposite sex. Why are you suppressing it? எதிர்ப்பாளினர் மீதான விருப்பம், ஆசை அப்படின்றது இயற்கையான ஒரு விஷயம். அதையே நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. Now this is the point, this is all these things, ideas are manufactured in the mental factory. இதெல்லாம் மனது அப்படின்ற ஒரு தொழிற்சாலைக்குள்ளேருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கொள்கைகள். But we very much we are concerned with the opinion of the Supreme Lord, who is aware of the entire creation. He knows what is right, what is wrong. நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேட்கறது கிடையாது. நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் சொல்றதான் கேட்கிறோம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு. Yeah, Krishna explains in the Bhagavad Gita, kamayesha krodayesha rajoguna samudbhava mahashano mahapapma vidyena miha vairinam. He says this lust, the all devouring enemy, is born out of passion. காமம் அப்படின்றது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி. இது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய விளைவா வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கீதையில விளக்குறார். And if you do not control it, if you do not engage this in a proper way, it will end up in as Krishna says, it will end up in Varna Sankara. கிருஷ்ணர் கீதையில் அதையும் சொல்றதை போலவே நம்ம அதை கட்டுப்படுத்த தவறணும், கட்டுப்படுத்தவில்லை அப்படின்னா அப்ப சமுதாயத்தில் என்ன நடக்கும்? வர்ண சங்கரா. So that's the answer. We are suppressing the rajoguna and tamoguna, which is not to be encouraged at all. நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம், நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல. எதை கட்டுப்படுத்துறோம்? ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும். அது கட்டுப்படுத்த வேண்டியவை. அதை வந்து நம்ம வந்து ஊக்குவிக்க கூடாது. It should not be encouraged. Rajoguna and tamoguna will degrade us. ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நம்மளை கீழ் நோக்கி கொண்டு போயிடும். அதனால அதை நம்ம ஊக்குவிக்க கூடாது, அதை கட்டுப்படுத்தணும். So but by regulation and then by knowing the principles of the spiritual life, one regulates this desire of kama also, and it is properly engaged. வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை ஒருத்தன் பின்பற்றதன் மூலியமா அவன் இந்த விஷயங்களை சரியான விதத்தில் அவன் வந்து கட்டுப்படுத்தி ஈடுபடுத்துறான். But what is happening, and also one other point to very much for us to understand, that we can see when we say we don't artificially suppress, what we do, we engage ourselves in the service of the Supreme Lord. We have a positive engagement for our senses. நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கட்டுப்படுத்துறோம் அப்படின்னா எந்த விதத்தில் கட்டுப்படுத்துறோம்? அந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதன் மூலமா கட்டுப்படுத்துறோம். Yeah, eyes are engaged in seeing the beautiful form of the Lord. கண்களை கொண்டு பகவானுடைய அழகான ரூபத்தை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம். Ears are engaged in hearing the holy name and the harikatha. காதுகள் பகவானுடைய அவருடைய ஹரிகதாவை கேட்கறதுக்கும் புனித நாமத்தை கேட்கறதுக்கும் நம்ம ஈடுபடுத்துறோம். Tongue is used in chanting the holy names of the Lord. நாக்கானது அவருடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்காக நம்ம ஈடுபடுத்துறோம். And also it is used to honor the prasadam, which is the mercy of the Lord. பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்துறோம். பிரசாதம் அப்படின்றது கிருஷ்ணனுடைய பகவானுடைய கருணையே. And with the sense of touch, we clean the temple, we wash the temple, we embrace the devotees who are very advanced. Like that we purify our existence. தொடு உணர்வை கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பகவானுடைய ஆலயங்களை சுத்தம் பண்றோம், பக்தர்களை கட்டி அணைக்கிறோம். So like that all the senses are given positive engagement. ஸோ இந்த விதத்தில் நம்முடைய புலன்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சரியான விதத்தில் நம்ம செயல்களை ஈடுபாடு கொடுக்குறோம். And also there is it's not that sexual indulgence is totally prohibited in the practice of spiritual life, but what it is restrained, it is controlled. அதே போல ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இந்த
பாலுறவுல ஈடுபடுறது வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. அது வந்து கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளோட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, எப்படி ஈடுபடணும் எப்படி ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு. So Krishna says that dharmo viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshava. Sex which is not contrary to the principles of religion, it is me, Krishna is saying. கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றார், தர்மத்திற்கு புறம் அல்லாத காமம் நானே அப்படின்னு சொல்றார். So this is a science, we need to understand this. இது ஒரு பெரிய விஞ்ஞானம், இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். And also once we read the Bhagavatam, we hear from the Bhagavad Gita, we know what is our problem and how to handle how to respond to this problem. நம்ம எப்பவும் பாகவதம் பகவத்கீதையை படிக்கிறோமோ கேட்குறோமோ அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்குவோம். இந்த பிரச்சனைகள் நம்ம வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அது எப்படி சந்திக்கிறதுன்றதையும் தெரிஞ்சுக்குவோம். You see, that's why in the Vedic culture there is so much restriction between men and women. வேத கலாச்சாரத்தை நம்ம பார்க்குறோம், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நிறைய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே. Yeah, it's not that they are just together all the time. That's only when there is a need they are together. எல்லா சமயத்திலயும் ஒண்ணா சுத்திட்டு இருக்காங்க கிடையாது, எப்போ அவசியமோ அப்போ மட்டும்தான் ஒன்றா இருக்காங்க. That means, only when, like when the girl is married in the appropriate time, and then he is given in the care of the husband, and husband takes the responsibility. சரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது அந்த ஒரு பெண்ணானவளுக்கு திருமணம் நடைபெறுது. திருமணத்திற்கு பிறகு கணவனோட இருக்கா, கணவன் வந்து அவளுடைய மொத்த பொறுப்பையும் பார்த்துக்கிறார். And even after the marriage, there are restrictions in the relationship between man and woman. திருமணத்திற்கு பிறகுமே கூட கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கு. So why all these things? Because the progeny that will come in the society will be a good progeny. எதுக்காக இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் விதிமுறைகள் இருக்கு அப்படின்னா, சமுதாயத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சிறந்த சந்ததியினரா சிறந்த குழந்தைகளா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. That's why we see, whereas on the modern age, there is absolutely no idea of this. There is free intermingling. நவீன காலத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், இந்த மாதிரியான எண்ணம் எதுவுமே இல்லை. சும்மா எல்லாருமே வந்து அவங்க கலந்துட்டு சுத்திட்டு இருக்கிறதா இருக்கு. Where who is giving this training? Anyone who is not other than one's wife, see them as mother. Where you hear this? யாருக்கு இந்த பயிற்சி கிடைக்குது? யாரு இதை பத்தி கேள்வியாவது படுறாங்க? தன்னுடைய மனைவியை தவிர எல்லாரையும் தாயா பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை எங்க யார் சொல்லி கொடுக்குறா? யார் கேள்விப்படுறோம்? People are the whole modern civilization is so crazy. It just tries to increase the passion in the men. ஆனா மொத்த சமுதாயமும் என்ன பண்ணுது? எல்லாருடைய அந்த ரஜோகுணத்தையும் ரொம்ப முட்டாள்தனமா அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. So we can see all the modern gadgets everywhere. They are all promoting to be attracted by women. பார்க்கலாம், நீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். எப்படி அது வந்து மேலும் மேலும் நம்ம வந்து கவர்ச்சி அடைகிறது பெண்களை பார்த்து அப்படின்றதுக்கு தான் ஊக்குவிக்குது. Yeah, in the name of women's rights, they are actually exploiting the women like this. பெண்களுக்கான உரிமை அப்படின்ற பேர்ல வந்து மேலும் மேலும் அவங்க ஏச்சி பிழைக்கப்படுறாங்க. So also Prabhupada in another purport he says only for important business men speak to women. That was the Vedic culture. எப்ப வந்து அவசியம் ரொம்ப அவசியம் இருக்கும் அந்த சமயத்துல மட்டும் தான் ஒரு ஆணானவன் ஒரு பெண் இடத்துல பேசுறான் அப்படின்றது வேத கலாச்சாரம் பார்க்கிறோம். So now you may say no, I am a very self-controlled, I am a very advanced person, but still there are restrictions that the scriptures are speaking about. இல்லைங்க, நான் வந்து ரொம்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிற ஒரு நபர், நான் ரொம்ப முன்னேறிய நபர். உங்களுக்கும் அதே தாங்க, நீங்களும் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்த. We can see here Mitra and Varuna, it is mentioned here that they were quite they were trained in control of the senses. நம்ம அதான் இங்க பார்க்கிறோம். மித்ரா வருணன் எடுத்துக்கோங்களேன், பெரிய மகான்களா இருக்காங்க, கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. So but you can see here, because by the attraction, there's a power of the attraction in this material world. One loses his control. ஆனா எப்போ ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஈர்ப்புல பிடிபடுறானோ அப்போ அவனுடைய கட்டுப்பாடை இழக்கிறான். So this is, we may it's all in theory we are discussing this, but we can see those who have taken this message very lightly in their life, when they experience such a situation, then they realize, oh, what is said in the Bhagavatam, that is true. Later they realize. ஏட்டறிவுல நம்ம இதை பார்க்குறோம். ஆனால் எப்போ யாராவது இதை ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்காம அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் இதை போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது அப்போ அவங்க உணர்றாங்க, ஆமாம் பாகவதத்தில் இப்படி தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. See, the children, the boys, when they were young, I once discussed, one of my friend's son he was given this Upanayanam ceremony happened. He was 7 years old, that boy. 6 or 7 years, yeah. என்னுடைய நண்பர், அவருடைய மகனுக்கு வந்து இந்த உபநாயனம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அவருக்கு அப்போ ஒரு 6 வயது 7 வயது இருக்கும். So at the time he was explaining that why that such an young age these rituals are conducted. He was giving a nice explanation. He said that
before the lust enters the heart, I want all the auspicious mantras, all good vibrations. But good vibrations means spiritual vibrations, chanting the holy names of the Lord, reading the scriptures. All those things will create very good sanskaras in the children. ஏன் அவ்வளவு சிறு வயதிலே அது பண்ணப்படுது அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக அவர் விளக்கம் சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, காமம் உள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களகரமான மந்திரங்கள், சப்தங்கள், பகவானுடைய திருநாமமாக இருக்கட்டும், சாஸ்திரங்களாக இருக்கட்டும், வேத மந்திரங்களாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அப்பம் அது அவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கும். Yeah, so the more one hears and then practices this, he will gradually develop the higher taste. எப்போ ஒருத்தன் மேலும் இதை பற்றி கேட்குறானோ, இதை பற்றி அவனுக்கு தெரிய வருதோ, அப்போ அவனுக்கு உயர்ந்த விஷயத்தின் மீதான ருச்சி வளரும். And we can see that such a person who is trained like this, he may be a brahmachari, he may be a grahastha, or whatever position, wherever you send him, he will be a very top class person. Gentleman, that's the right word to use. நீங்கள் பார்க்கலாம், அப்பேற்பட்ட நபர், அப்படி பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நபர் பிறகு பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எங்கே அனுப்பிச்சாலும் கொஞ்சம் கூட களங்கமற்ற ஒரு நபரா, சிறந்த நபரா அவர் திகழ்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். Actually the world needs so many people like this. உண்மையிலேயே உலகத்துல இந்த மாதிரியான நபர்கள் அதிகமா தேவைப்படுறாங்க. Yeah, today Kali Yuga is being, it is already Kali, the whole Kali is influenced by it has its own influence, and it is the modern men, the atheistic men, the exploitative men, they are just misusing the opportunity for their own selfish desires. கலியுகம் ஏற்கனவே மோசமாக இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான அபத்தமான விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்காங்களோ, நாஸ்திகர்களாக இருக்காங்களோ, அவங்க மேன்மேலும் இதை அதிகரிச்சுட்டு இருக்காங்க. Yeah, that's why we see that the restriction is there. Like we see, I heard once, like this, when the auspicious creation happens. நான் ஒரு தடவை இப்படி கேள்விப்பட்டேன். மகாவிஷ்ணு எப்போ வந்து பார்க்கிறாரோ அப்போ படைப்பு நடைபெறுது. But when the men glance in a wrong way, then it ends up in destruction. ஆனா எப்போ ஒரு ஆணானவன் தவறான விதத்துல பார்க்கறானோ அப்போ என்ன நடக்குது? அங்க அழிவு ஏற்படுது அவனுக்கு. So that training is required. அதனால பயிற்சி தேவை. So when we hear this, we come, it's little bit, it shakes us up, with such a danger is there in this material world. நம்ம இதை கேட்கும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இருக்கா, இது வந்து இந்த பௌதிக உலகமானது அபாயகரமான இடமா அப்படின்றது தெரியும். See, until we open this Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, we have no clue about this information. We take it very lightly. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையை திறக்கிறது வரைக்கும் நம்ம இந்த விஷயங்களை பற்றி எதுவுமே கேட்கறது கிடையாது. இது ரொம்ப சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். Why it is like that? ஏன் அப்படி இருக்கு? Because the whole world is revolving in promoting this free mingling and then free mingling, free thinking. This is what the whole world is promoting in the internet, in the newspapers, in the magazines, in any books. This is what is being promoted. ஏன்னா மொத்த உலகமும் நமக்கு இதுதான் வந்து ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்கு. நம்ம பார்க்கக்கூடிய செய்தித்தாளாக இருக்கட்டும், பத்திரிகையாக இருக்கட்டும், தொலைக்காட்சியாக இருக்கட்டும், எதெல்லாம் பார்த்தாலும் இந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டு இருக்கு. So obviously everyone is influenced by this world view. There is a hype that is created in the society. இதன் மூலமா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த உலகம் இப்படிப்பட்டது தான் போல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்பனை உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு. But when someone comes in contact with this transcendental message of the Bhagavad Gita and Bhagavatam, it's an eye opener for him. It's a great revelation for him. So அப்பேற்பட்ட நபருக்கு பாகவதத்தோடையோ இல்லை பகவத்கீதையோட தொடர்புக்கு வந்து இந்த விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. What we learn that I am not this body at all. I am a spirit soul. நம்ம முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், நான் இந்த உடலே கிடையாது, நான் ஒரு ஆத்மா. I am eternal servant of Krishna. நான் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான சேவகன். Actually there is a huge influence of the three modes here in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்துல இயற்கையுடைய முக்குணங்களால மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்பு இருக்கு. I have got nothing to do with this material world. I have got nothing to do with these three modes. I am simply meant to give pleasure to the senses of Krishna. எனக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தோட எந்த தொடர்பும் கிடையாது, எனக்கு இந்த முக்குணங்களோட எந்த தொடர்பும் கிடையாது. நான் வெறுமனே கிருஷ்ணருக்கு திருப்தியை கொடுக்கிறதுக்காக மட்டுமே இருக்கக்கூடிய நபர். So we learn this, then we are in this material world. We have every second we have to interact with people. இது நம்ம நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு க்ஷணமும் நம்ம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய நபர்களோட தான் தொடர்புல இருந்துட்டு இருக்கோம். So, but now this is the whole point. By learning this culture from the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, we see the lives of the great personalities and then we learn how to lead our life. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி ரொம்ப உயர்ந்த நபர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி செயல்பட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்குறோம். அதிலிருந்து கற்றுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு ஏற்றாற் போல செயல்படும்.
So on one hand we know the dangers of this material world. ஒரு விதத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அபாயங்கள் ஆபத்துகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். But on the other hand, there is good news. ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல ஒரு நற்செய்தியும் இருக்கு. It's not the good news like those people from that particular faith they speak. The good news is that the Lord is there to protect his devotees. என்ன நற்செய்தி? பகவான் இருக்கார் அவருடைய பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக. So the Lord time to time he descends. ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் பார்க்கலாம், அடிக்கடி பகவான் வந்து அவரே வரார் கீழே இறங்கி. The Lord very mercifully he spoke the Bhagavad Gita. ரொம்ப கருணையோட பகவத்கீதையை அவர் பேசியிருக்கார். Sometimes some people kind of ask challenging questions. So many people are suffering in this world. What God is doing? What is he doing about it? நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சவால் விடுற விதத்துல நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க, உலகத்துல எத்தனை பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, உங்க கடவுள் என்னதான் பண்றார்? Sir already spoke the Bhagavad Gita. சார் ஏற்கனவே அவர் பகவத்கீதையை பேசிட்டார். He has given the complete solution. எல்லாத்துக்கான தீர்வையும் முழுமையா கொடுத்துட்டார். You open the book. நீங்க அந்த புத்தகத்தை மட்டும் திறங்க. Just read, surrender your life to him. படிங்க, படிச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் இடத்துல அர்ப்பணிங்க. There is no more suffering. அப்பம் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. So the same Lord he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. அதே பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரார். So the entire teachings of the Bhagavad Gita he made it even more simple by propagating the chanting of the holy names of the Supreme Lord. பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அறிவுரைகளையும் ரொம்ப சுலபமான விதத்துல நமக்கு அவர் கொடுக்கிறார். எப்படி பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சாரணம் செய்யறதன் மூலம். He practically demonstrated the teachings of the Bhagavad Gita, how to surrender to the Supreme Lord. பகவத்கீதையில பகவான் கிட்ட சரணடையணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நடைமுறையில் எப்படி பண்றது அப்படின்ற அவர் வந்து நமக்கு செயலாவே காட்டுறார். We may be afraid of the effects of the Kali Yuga. கலியுகத்தினுடைய விளைவை பார்த்து நம்ம பயப்படலாம். Already we are seeing that there are so many atrocities are happening in this modern world. ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு கொடூரங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. But Srila Bhaktivinoda Thakur in one of the song he beautifully he glorifies the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் அவருடைய ஒரு பாடல்ல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி புகழ்ந்து சொல்றார். Well, for those who do not know, who have come here for first time, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is there in the altar here, he is none other than Krishna himself. He came 500 years back in Kali Yuga. He descended and he propagated the chanting of the holy names of Krishna. யாரெல்லாம் முதல் முறை இங்க வந்திருக்கீங்களோ யாருக்கு தெரியாதோ, ஸோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே. ஸோ அவர் வந்து நம்ம இங்கே நம்மளுடைய கர்ப்பகிரகத்திலையும் வச்சு அவரை வழிபட்டு இருக்கோம். ஸோ அவர் இங்கே 500 வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றி இந்த புனித நாமத்தை பரப்புறதுக்கு வந்தார். So Srila Bhaktivinoda Thakur says, Kali Kukura Kadana Jadi Chao Hai. He says this Kali Yuga is a very bad age. இந்த கலியுகமானது ரொம்ப ஒரு மோசமான யுகம் ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்றார். He says Kali Yuga Pavana Kali Bhaya Nashana, the protector of the age of Kali and the one who completely destroys the fears one will get by in this age of Kali. கலியுகத்தின் பாதுகாவலரே, கலியுகத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடிய பயங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கக்கூடிய நபரே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் புகழ்றார். So he says Sri Sachinandana Gao Hai. Just chant the names of Sachinandan. அப்படிப்பட்ட சச்சிநந்தன் அவருடைய திருநாமத்தை நீங்க எல்லாரும் உச்சரிங்க அப்படிங்கிறார். So that Supreme Lord he came and then what he gave us the holy names of chanting the holy names of Krishna. ஸோ அப்பேற்பட்ட பரமபுருஷ பகவான் அவர் தோன்றினார். அவர் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணார்? இங்க பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்க சொல்லி வழிமுறை கொடுத்தார். Chant the names of Krishna. The essence of all the Vedic scriptures are contained in these holy names. ஸோ கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தை உச்சரிங்க. அதுலேயே எல்லா விஷயத்தினுடைய சாரம், வேத இலக்கியங்களுடைய சாரமும் அதுலேயே இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. By chanting the holy names of Krishna, which contains the essence of all the Vedas, one can just cross over all the difficulties. So வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தினுடைய சாரமும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த புனித நாமத்துல இருக்கு. இதை சொல்றதன் மூலமா நம்மளால இந்த சம்சாரத்துல இருந்து, இந்த பெரிய சாகரத்துல இருந்து வெளியில போக முடியும்னு சொல்றாங்க. And it is a very powerful process, the most powerful process ever given by any avatar. The Supreme Lord has given the most powerful process, and by this process all the dirt accumulated in the heart for millions and millions of years, everything will be so quickly removed.
இருக்கிறதுலே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையான இந்த வழிமுறையை பகவான் கொடுத்துருக்கார். இந்த வழிமுறை நம்ம எடுத்துக்கிறதன் மூலியமா ரொம்ப ஜென்மங்களாக நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் எல்லாமே உடனடியாக நீக்கப்படுது. So Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshashtaka he says Cheto Dharpana Marjanam. So Dharpana Marjanam, the mirror of the mind can be cleansed by chanting the names of Krishna. ஸோ சிக்ஷாஷ்டகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், கண்ணாடி அப்படின்ற நம்மளோட ஹிருதயம் கண்ணாடி மாதிரி. ஸோ அதில் ஏகப்பட்ட அழுக்குகள் அசுத்தங்கள் இருக்குது. அதை நம்ம இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறதன் மூலியமா தொடச்சு தூய்மை பண்ண முடியும் அப்படின்னு. So in this song also there are so many glorifications of Sri Chaitanya Mahaprabhu. One, Bhaktivinoda Thakur glorifies him as Dushtamata Satana. So all the bad desires and kama, krodha, lobha, mada, matsarya, everything Chaitanya Mahaprabhu by his merciful glance he just destroys everything. ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் அதே பாடலில் பல விதங்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபு புகழ்றார். அவர் சொல்கிற இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வெறுமன தன்னுடைய பார்வையாலேயே சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய காமம், கோபம், இந்த மாதிரி எல்லா துஷ்டமான எல்லா கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் நீக்கிடுறார். Kapati vigatana kama, all this kapata, this duplicity, all kinds of desires, this all kinds of lusty desires, everything simply by chanting Krishna's name. If we just hear from Sri Chaitanya Mahaprabhu, surrender our life to him by chanting his names, all problems solved. கப்பட்டமாக இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு உள்ளே இருந்துருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வெறுமனே அவருடைய திருநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறதன் மூலியமாகவே, அவருடைய பார்வையின் மூலியமாகவே இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போகும். So in our Hare Krishna movement we have the greatest gift of chanting of the holy name. நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு பெரிய பொக்கிஷமானது நம்ம இடத்துல இருக்கு. என்னது? இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது. So we should know what kind of asset we are having with us. We have the best music, best knowledge, best food, best recreation. We have the best God. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொக்கிஷம் என்னன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிறதுலையே சிறந்த வழிமுறையானது நம்ம கிட்ட இருக்கு, சிறந்த ஞானமானது நம்ம கிட்ட இருக்கு, இருக்கிறதுலையே சிறந்த பகவான் நம்ம இடத்துல இருக்கார். So all we have to do is we have to give up our crazy mind which is dwelling on sense objects, simply accept the tremendous progress. நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னது? நம்ம மனத புலனுகர்ச்சி பொருட்களை நோக்கி போற விஷயத்தை கைவிட்டுட்டு இந்த பாதையை நம்ம எடுத்துக்கணும். So as our acharyas, great acharya Sri Rupa Goswami, he is suggesting us, he is instructing us that there are 5 potent process of this: the chanting of the holy names, worshipping the deity form of the Lord, associating with the devotees, honoring prasadam, hearing Bhagavatam, staying in a place which is Mathura Vash, in the association of devotees. These are very powerful process to overcome the effect of Kali. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர் 5 வழிமுறைகள் அவர் சொல்றார். இது 5ம் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகள். இதை நம்ம எடுத்துக்கிறது மூலிமா கலினுடைய தாக்கத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்ட்டு. பக்தர்களுடைய சங்கம், பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, சாதுக்கள் பாகவதத்தை பற்றி கேட்கறது, ஸ்ரீமூர்த்தி விக்கிரகத்தை வழிபடுறது, புனித ஸ்தலத்தில் வசிக்கிறது. ஸோ இந்த 5 விஷயங்கள் அவர் சொல்றார். And all these 5 important aspects of the devotion is available for us. Srila Prabhupada very mercifully he has given us a program by which we can take up to this practice and purify our existence. பக்தியினுடைய இந்த 5 முக்கியமான அங்கங்களுமே நம்மளுடைய பயிற்சியில் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு நம்மளை தூய்மைப்படுத்திட்டு நம்ம மீண்டும் பகவானுடைய இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். And we specifically those who are practicing devotees, they are very selfless. So what they do, they not only try to save themselves, they try to save the lives of so many other people who are suffering because of this lust and greed and anger and envy. So we have to be merciful and give this mercy that Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us. இதை பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி காமம், கோபம், பேராசை, பொறாமை இதிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் சுயநலமற்றவர்களாக இருக்கிற காரணத்தினால மற்றவர்களுக்கும் இந்த வழிமுறையை கொடுத்து அவங்களையும் அதிலிருந்து விடுபட வைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் இந்த வழிமுறையும் கொடுக்குறாங்க. So and if we endeavor like this, then we will please our spiritual master Srila Prabhupada, the previous acharyas, and we will be happy in our life. இந்த விதத்தில் நம்ம முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், பிரபுபாதர் எல்லாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்துவோம், நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருப்போம். So we have a humble request to all the devotees, please read Srila Prabhupada's books, read the Bhagavatam, read the Gita, read those who have still, some of you have not opened Sri Chaitanya Charitamrita in Tamil, which is published 5 years back, 5 years back. We have to read, so much nectar is there. ஸோ நம்மளுடைய வேண்டுகோள் எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற சில பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை தயவு செய்து தொடர்ந்து படிங்க.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், 5 வருடங்களுக்கு முன்னரே தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருந்துருக்கு. ஸோ அதை நிறைய பக்தர்கள் இன்னும் படிக்காமல் இருக்கீங்க, தயவுசெய்து படிங்க. So we have to read, by reading all these things, it's meant to increase our faith in Krishna consciousness. We have to engage in service. Every one of us have a mission in Prabhupada, in this Prabhupada's mission. We all have a role to play. In that way we can understand the desire of the Lord, desire of his pure devotee, and make our life perfect. ஸோ இந்த விதத்தில் நம்ம சில பிரபுபாதர் புஸ்தகங்கள் என்ன விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கவும், அதை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமா நம்மளுடைய நம்பிக்கையானது அதிகரிக்கும். நம்ம ஏன் இங்கே இருக்கோம், நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன, இந்த இயக்கம் எதுக்கு இருக்குன்ற விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மேலும் தீவிரமானவர்களாக ஆக முடியும். Thank you very much. You have any questions or comments? Welcome. மிக்க realizations. மிக்க நன்றி. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. So prasadam will be served on the terrace.